Thank you, sir. Now we request Thiru N. Ravi, Chairman, Bhavans Chennai Kendra, to honor the chief guest, Honorable Governor of Tamil Nadu. Thank you, sir. We request Dr. Nalli Kuppuswamy Chetty, Vice Chairman, Bhavans Chennai Kendra, to honor Professor V. Kamakoti, Director, IIT Madras. Thank you, sir. Now we request Thiru N. Ravi, Chairman, Bhavans Chennai Kendra, to deliver his presidential address. Welcome, Namaskaram. Your Excellency, Honorable Governor Shri R.N. Ravi, Dr. Kamakoti, Shri Nalli Kuppuswamy Chetty, Shri K.N. Ramaswamy, Shri Seshampati Sivalingam, who started the event with his mellifluous Nadaswaram recital, Vidushi Kanyakumari, whose violin concert is to follow, members of the Chennai Bhavans Kendra, Secretary Shri Murali, Treasurer Shri Jayaramakrishnan, Vice President Justice Jagadisan, Principal of Bhavans Rajadi Vidyashram P.G. Subramaniam, Gopalakrishnan, renowned artists including Dr. Padma Subramaniam, distinguished guests. It is with pleasure that we are starting this year's Mahotsav with the inauguration by the Honorable Governor, Sri R.N. Ravi, with the Director of IIT, Dr. V. Kamakoti. Bharatiya Vidya Bhavan was founded in 1937 by Kulapati K.M. Munshi with the support of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel as a center in Delhi to foster and promote Indian culture. It has since grown into an institution with over 90 kendras and centers all over the country and 8 abroad, including in London, New York, Sydney, and Kuwait. The Bhavan's activities include education, performing arts, Indology, Gandhian philosophy, interfaith harmony, and service to the poor. It runs schools across the country and several institutions of higher education, including in arts and science, engineering, and management. In all, it runs 320 institutions
with over 2.2 lakh students. A noteworthy aspect of the Bhavan's activities is the book university that has published over 2,100 titles on Indian culture and history, apart from the monthly Bharatiya Vidya Bhavan's journal, which incidentally is published out of Chennai by Mr. Ramaswamy. The books include Dr. R.C. Mazumdar's 10-volume History of India and Rajaji's Ramayana and Mahabharata, which have sold over 1 million copies. Each of Bhavan's Kendras has a unique character suited to their location. Here in Chennai, the Kendra runs Rajaji Vidyashram with over 3,000 students and holds classes in Carnatic and Hindustani music, Bharatanatyam and other dance forms, yoga, Sanskrit, computer education and chess among other activities, covering about 1,000 students in these co-curricular activities. An important aspect of the activities in Chennai is the conduct of music, dance and drama performances. The highlight of the cultural activities is this Margari festival, with over 120 music concerts and 60 dance performances covering over 900 artists. This marks the start of the music season in Chennai, where over 1,500 concerts are held over a period of a month and a half. Chennai and Margari host one of the world's largest music festivals, and it is in need of greater promotion and publicity befitting its uniqueness. As you know, the Bhavan's programs are open to all without any tickets or subscription. There are, however, expenses by way of honoraria to the performing artists and other costs of the festival. We are most thankful to the main sponsor, the South Zone Cultural Center of the Ministry of Culture, headed by our Honorable Governor, for this generous grant, and other sponsors including Sri Nalli Kuppusamy Chetty and Sri Murli of Krishna Sweets. In this Mahotsav starting today and going on until January 15th, we start with the music and hold dance performances from January 2nd. We hope the discerning audiences in this part of the city enjoy this cultural fair. Thank you, sir. Now we request Professor V. Kamakoti, Director, IIT Madras, to address the gathering. His Excellency Governor of Tamil Nadu, Sri R. N. Ravi sir, all the Rasikas and all the great donors and patrons of Carnatic music. Always Bharatiya Vidya Bhavan welcomes Margari. We are starting at least 20 days, 25 days ahead of Margari season here. And that too is this great vibrant place where some of the great composers like Papanasham Sivan had spent their entire lifetime in the Madavidis of Kapalishwarar and Karpagambal, defining what is Carnatic music, devotional music, bringing in the bhakti into our Carnatic music, composing several sahityams that are not just about devotion but also taking us to the next level of philosophical insights into what is our true Bharat. We are extremely thankful to God that they have given us a birth, that we could come, we could stay in Mylapore during Margari. With this, I'd like to switch to Tamil because I'm much more comfortable there. எல்லாரும் பகவான்கிட்ட வந்து மோட்சம் வேணும்னு கேட்பா. எது வரையில்னா மயிலாப்பூர்ல வந்து மார்கழி மாசத்துல ஒரு நல்ல கர்நாடிக் மியூசிக் கேட்கிற வரையில் பகவான்கிட்ட நம்ம என்ன வேண்டி போனா
எனக்கு பல ஜென்மா வேணும், ஒரு ஜென்மாலையும் மயிலாப்பூரில் பிறக்கணும். இந்த சங்கீதத்தை கேட்குற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புத்தியை பகவான் கொடுக்கணும். அதாவது சௌந்தர்ய லகரியில் முதல் ஸ்லோகம், சிவசக்தியுக்தோ எதிவோ சக்த பிரவிதம் நச்சேதேவம் தேவஹா நகலகுஷலா ஸ்பந்தித்துமபி அத்தஸ்வாம் ஆராத்தியம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதி பிரபி பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதம் அகிருத்த புண்ணியா பிரபவதி. அம்மா உன்னை வந்து நான் பிரார்த்திக்கிறதுக்கு நான் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும், அந்த ஒரு புத்தியை கொடுத்ததுக்கு நான் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு இந்த சங்கீதத்தை ரசிக்கிறதுக்கு நமக்கு பகவான் ஒரு ஜென்மாலையும் நமக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ணோம். அப்பேற்பட்ட ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு கர்நாடக சங்கீதம். இதை கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 மாச காலம் இந்த பாரதிய வித்யா பவனில் யார்கிட்டையும் ஒரு பைசா டிக்கெட் வாங்காம இவ வந்து செய்யறதுங்கிறது பெரிய ஒரு தொண்டு. இன்னைக்கு நம்ம தேசத்துக்கு தேவை, ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிஜி என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு, வாய்க்கு வாய் மீட்டிங்க்கு மீட்டிங், பல தடவை ஒரு மீட்டிங்லேயே விக்ஷித் பாரத் 2047 ஒரு உன்னதமான ஒரு இந்தியாவை 2047க்குள்ள உருவாக்கணும்னு, அது மாதிரி உருவாக்கணுங்கிற இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நம்ம குழந்தைகளுக்கு இந்த பாரதிய கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் கல்ச்சரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பாரதத்துவங்கிறது போயிடும். அதனால கல்ச்சருங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணியே ஆகணும். இன்னைக்கு ரொம்ப மனசுக்கு நல்லா இருக்குன்னா நிறைய குழந்தைகள் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. ஆல்வேஸ் ஐ சி மெனி மீட்டிங்ஸ் போகிறது எல்லாமே வயசானவா, நான் தான் யங்கஸ்டா இருப்பேன். இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைகள் வந்திருக்காங்க, குழந்தைகளுக்கு நிறைய பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும். குறிப்பா ஒரு என்னோட இன்ஸ்டியூட்டை பத்தி ஒரு கேம்பெயின் நான் பண்ணிக்கிறேன். போன வருஷத்துல இருந்து கர்நாடிக் மியூசிக் அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் அதுல பாடுபட்ட குழந்தைகள் சின்ன வயசுலயே அவளுக்கு நாங்க பிடெக் அட்மிஷன்ல நாங்க ஒரு அது வந்து கோட்டான்னு சொல்ல, அது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சரல் எக்ஸலன்ஸ் அட்மிஷன் அது சொல்லியிருக்கோம். அதனால இந்த வருஷம் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 ஆர்டிஸ்ட் அதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கா. அதில் 2 இந்துஸ்தானி தப்லிஸ்ட், ஒரு கர்நாடிக் வோக்கலிஸ்ட், கர்நாடிக் வயலினிஸ்ட், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பரதநாட்டியம் டான்சர், அப்புறம் வந்து ஒரு பெயிண்டர். இது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு 7 ஆர்டிஸ்ட் இந்த வருஷம் எங்களோட பிடெக் ப்ரோக்ராமில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இது நான் ஐ திங்க் ரவிகரன்ட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே அவர் சொன்னார், நல்லா பாடுறான்ப்பா, ஜேஇ படிக்கணுங்கிறதுக்காக 9ஆவதுலேயே பாட்டை நிறுத்திட்டான்னா, அந்த கலையை கொலை பண்ணறதுக்கு எங்க ஜேஇ ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்க வேண்டாம், அது நீங்க எடுத்துக்கலாம். பாட்டு படிச்சாலும் நீங்க வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோல ஒரு கிரேடேஷன் வாங்கினா, இல்லை அந்த காம்படிஷன்ல சக்சஸ் ஆனா, சிசிஆர்டி ஃபெலோஷிப் வாங்கினா, சில கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஜெய் எழுதணும், ஆனா ரொம்ப நிறைய மார்க் எடுக்காட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுல கொடுக்குறோம். அதனால எல்லா பேரண்ட்ஸ், நிறைய தாத்தா பாட்டிகள் இருக்கேள், அம்மா அப்பாக்கள் இருக்கேள், குழந்தை அவங்க இடத்துல பேரம் பேத்தியும் உங்க குழந்தைகளும் படிச்சு நல்லா பாடிட்டுன்னா ஜேஇக்காக நிறுத்த வேண்டாம், நல்லா பாட சொல்லலாம். பின்னாடி அவங்களுக்கு ஐஐடி மெட்ராஸ்ல ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. மற்ற ஐஐடிஸுக்கும் நாங்கள் கேம்பெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த வருஷம் ஐஐடியோட கவுன்சில்ல இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நாங்கள் கொடுத்து இதுல நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து இதை நம்ம எல்லா ஐஐடி இதை ஃபாலோ பண்ணும். 23 ஐஐடி இதை ஃபாலோ பண்ணா கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 சீட்டு கிடைக்கும். அதனால அது ஒரு பெரிய எல்லாருக்கும் உந்துதலா இருக்குங்கிறது நம்புறோம். ஏன் கல்ச்சர், எதுக்கு நம்ம பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ங்கிறது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, இன்னைக்கு பெரிய பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்ட் இன்னைக்கு பத்துக்கா இருக்காங்க, இன்னைக்கு கண்ணன் இருக்கா, கன்னியாகுமரி அம்மா வந்திருக்கா, சேஷமூர்த்தி சார் இருக்கார். நம்ம இந்த மியூசிக்ல வாஸ்டின் வரும் ஒரு பாட்டு, அதுல ஒரு ஸ்வரம் தப்பா போச்சுன்னா சாரி அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி வாசிச்சு அந்த மூடு கம்ப்ளீட்டா போயிடும். அதனால இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி நான் ஃபர்கிவிங் ஆக்ட். அதுல வந்து மிஸ்டேக்குக்கு ஸோ அட்டென்ஷன் டு டீடைல்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மியூசிக்னால நமக்கு வருது. அதுதான் இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின். வாழ்க்கைக்கே ரொம்ப அட்டென்ஷன் டு டீடைல்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்து இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு ஓவர் கான்பிடன்ஸ் சொல்ல முடியாது, அடுத்த பாட்டு போயிடும். இந்த பர்டிகுலர் கோர்வைக்கு நான் கரெக்டா ஸ்டெப் வச்சுட்டேன்னு இருக்க முடியாதுமா, அடுத்த கோர்வையில பசைக்கு போயிடும் இல்லையா? கரெக்டான பத்துக்காவே சரின்ட்டா. அதனால ஒரு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சக்சஸ், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஃபெயிலியர், ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்துறதுங்கிறது இந்த ஆர்ட். அதுதான் குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு தேவை.
ஒரு சடன் ஒரு ஸ்மால் ஃபெயிலியர் வந்தோடனே அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது. அதெல்லாம் வராத இருக்கிறதுக்கு ஆர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மூணாவது, practice is important, consistent practice is important. ஒரு நாள் நான் 50 மணி நேரம் 24 மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்ணேன், ஒரு 10 நாள் அப்புறம் விட்டேன்னா திருப்பி பல்லழிச்சிடும். அதனால டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அனுசூதமா பண்ணணும், அதாவது வித்தவுட் எனி பிரேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொடுக்கறது. அதனால ஒரு குழந்தைக்கு மெச்சூரிட்டி அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன்னைக்கு விக்ஷித் பாரத் 2047க்கு நம்ம நியூ பிரில்லியன்ட் ஐடியாஸ் கிரியேட்டிவிட்டி வரணும். அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து ஆர்ட் ஃபார்ம். இன்னைக்கு ஒரு கான்செப்ட் பாடுறோம், ஒரு ஒரு சொரம் போடணும்னா தம்புரா பார்க்க, ஸ்ருதியை பார்க்க வேண்டியிருக்கு, தாளத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கு, மிருதங்க ஆர்டிஸ்ட்டை பார்க்க வேண்டியிருக்கு, வயலினிஸ்ட்னா வாசிப்பாரா பார்க்க வேண்டியிருக்கு, ஆடியன்ஸ் மூட பார்க்க வேண்டியிருக்கு, ஸ்லோவா போடணுமா, இழுத்து போடணுமா, மேலே போடணுமா, எல்லாம் அந்த மினிட்ல டிசைட் பண்ணி ஸ்டேஜில் ஒரு நம்ம கிரியேட்டிவிட்டியோட அந்த மனோதர்மம் வருதுங்கிறது. இதை கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா நிச்சயமா இன்ஜினியரிங்ல நல்லா பண்ண முடியுங்கிறது என்னோட ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்து. அதனால அகைன் குழந்தைகளுக்கு, எல்லா குழந்தைகளும் பாடுற குழந்தைகளை பாட விடுங்கோ, படின்னு போட்டு அதை காலையில் இருந்தவுடன் படிப்பு, பின்பு கனிவு பிடிக்கும் நல்ல பாட்டு, மாலை முழுதும் விளையாட்டு, பாட்டு விளையாட்டை தயவு செஞ்சு பண்ண விடுங்கோ. இது வந்து என்னோட அடுத்த ரிக்வெஸ்ட். குறிப்பா இன்னைக்கு சங்கீதமும் டெக்னாலஜியும் நிறைய சேர்ந்து வருது. இந்த சில மேத்தமேட்டிக்கல் பியூட்டிஸ் ஆஃப் மியூசிக், ஏன் நமக்கு வந்து இந்த பாட்டு ஒண்டி நம்ம எத்தனையோ தடவை நம்ம பாட்டை கேட்கிறோம், அதுல ஏன் அது நமக்கு அழுத்து போலங்கிறது இந்த ஒரு நம்ம ஸ்வர பேட்டர்னே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் an exponentially growing function. அதாவது சா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டா, ரீங்கிறது எக்ஸ் இன்டூ 2^1/12 ஃபர்ஸ்ட் ரீ, ரெண்டாவது ரீ எக்ஸ் இன்டூ 2^2/12, அதுமாதிரி ரீ1 ரீ2 ரீ3 கா1 கா2 கா3 மா1 மா2 அப்படின்னு போனேன்னா கடைசியா மேல் சாங்கிறது எக்ஸ் இன்டூ 2^12/12, அது டபுள் ஆயிடும். ஸோ ஒரு ஆக்டேவ்லேருந்து இன்னொரு ஆக்டேவ் பொறுத்தே இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நமக்கு டபுளா போகிறது. இதுதான் ஒரு எக்ஸ்போனென்ஷியல் பிஹேவியர் ஆஃப் அவர் கர்நாடிக் மியூசிக். இது அதனால தான் அந்த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் வாட் மேக்ஸ் திஸ் மியூசிக் ஸோ பிரில்லியன்ட், ஸோ ஈஸ்தட்டிக்கலி பியூட்டிஃபுல். இதுலேருந்து நமக்கு என்ன பாடம் கற்றுக் கொடுக்கறதுன்னா, நம்மளும் வாழ்க்கையில ரொம்ப முன்னேறணும்னா we should exponentially grow ourselves. ஒரு கண்ட்ரி வந்து எக்கனாமிக்கலி அது எக்ஸ்போனென்ஷியலி க்ரோ ஆச்சுன்னா அது ஒரு பிரில்லியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ சங்கீதங்கிறது அதில் ஆரம்பிச்சு நிறைய சில சின்ன சின்ன ரொம்ப அழகான பாடங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் மியூசிக், நாங்களும் மியூசிக்கல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் இப்போ ஆஃபர் பண்ண போகிறோம். அதில் லாட் ஆஃப் பிரில்லியன்ட் திங்ஸ் தட் ஆர் கமிங் அப். இந்த 7 தாளத்தில் வச்சு அதுலேருந்து 4 நடைய வச்சு 5 நடைய வச்சு இந்த 35 வெரைட்டிஸ்ல எவ்வளவுலாம் காம்பினேஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம். இது வந்து how this can manifest into lot of number theory principles. ஒரு பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்டுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் கணக்க எந்த இடத்துல எடுத்தா கரெக்டா சமத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில ஃபார்முலாஸ் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதை வந்து நாங்க இப்ப ஒரு கோடிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எஃபர்ட்டை நம்ம ஐஐடி மெட்ராஸ்ல நாங்க எடுக்க போறோம். இதுல இன்னைக்கு சாயங்காலம் மட்டும் சாட் ஜிபிடில கேட்டுன்னு வரேன், ஒரு வாட்டாபி கணபதிக்கு ஒரு ஸ்வரம் போட முடியுமா? ஆக்சுவலா நிறைய சொல்லிடுது, உனக்கு வந்து கோர்வையா வேணுமா, 1 மினிட்டுக்கு போடணுமா, வந்து இதுல காம்ப்ளெக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு நிறைய அதுவே இப்ப கேள்வி கேட்கறதுனால அதுக்கு ஸ்லோவா அதுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. பட் ஆனா ஸ்வரம் வந்து அந்த ஸ்வரம் சரியா இல்ல, நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி அளவுக்கு அதுக்கு ஸ்வரம் போட முடியல. 2021 நாங்க பிசிக்ஸ் பேப்பரை கொடுத்தேன், என்னோட ஐஐடி மெட்ராஸோட ஐஐடி ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸோட பிசிக்ஸ் பேப்பர், ரொம்ப டஃப் பேப்பர், 120க்கு 3 மார்க் தான் வாங்கிட்டு. இந்த வருஷம் பிசிக்ஸ் பேப்பரை கொடுத்தோம், அதுவும் ஈக்குவலி டஃப், பட் கிட்டத்தட்ட 110 மார்க் வாங்கிடுது. ஸோ அது வந்து அந்த பாயிண்ட்ல சயின்ஸ்ல அது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு போறது. பட் ஆனா கிரியேட்டிவிட்டி ஆஃப் ஸ்வரம் ஒரு மனோதர்ம சங்கீதத்துல அதுக்கு இத்தனை ஆக்சஸ் இருந்து இத்தனை வீடியோஸ் இருக்கு, இன்டர்நெட்ல நிறைய இருக்கு இப்போ மெட்டீரியல்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு சாட் ஜிபிடியால நம்ம ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு வர ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அதுல வரல. அதுதான் நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன். ஸோ நிச்சயமா நம்ம வந்து there's something very special about this art. அதை நம்ம ரொம்ப உன்னதமா அழகா கத்துண்டு அதை குழந்தைகளுக்கும் சொல்லி கொடுத்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு அதை எடுத்துன்னு போகணும்.
கடைசியாக நாங்கள் வந்து இப்போ இன்னொரு எஃபர்ட் எடுத்திருக்கோம். அதாவது இப்போ ஸ்வரங்கள் பல பாடாந்திரங்கள் இருக்கு. நான் குறிப்பாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். கனகாங்கி அப்படின்னு அரதாள வர்ணம் தோடி ராகத்தில், அதில் கிட்டத்தட்ட அஃப்கோர்ஸ் காந்தாரம் நிறைய இடத்துல இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 types by which you can catch the காந்தாரம். மாலேந்து கீழே, ரீலேந்து கிரீலேந்து மேலே, மேலேந்து சாலேந்து கீழே, சில டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ் பை விச் வி கேன் கேட்ச் தட் காந்தாரம். அந்த கனகாங்கி வர்ணத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டியே காந்தாரம் கமக்கத்தை நமக்கு நல்லா மண்டையில் ஏற்றுறது தான். அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அதுலேயும் இப்போ ஒரு 4-5 பாடாந்திரம் பார்த்தேன்னா ஒருத்தர் பாடுற மாதிரி இன்னொருத்தர் பாடலை, பட் எவ்ரி திங் இஸ் பிரில்லியன்ட். ஸோ இது மாதிரி சில just not just the swaram, not just the frequency, but the way we catch the swaram, way we attempt to reach that swaram, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. இதை எப்படி கோடிஃபை பண்ணுறது? ஒரு காலத்துல நமக்கு வந்து ஒரு ஏஐ பேஸ்ட் டியூட்டர் ஃபார் கர்நாடிக் மியூசிக் வேணும். இப்போ சமங்குடி மாமா பாணி, மதுரமணியர் பாணி, ஒரு பாணி கேப்சர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் போடணும்னா நமக்கு வந்து அவ எப்படி இந்த ஸ்வரத்தை ஹேண்டில் பண்ணாங்கிற அளவு நமக்கு டீடைல்ஸ் தேவை. இல்லைன்னா அந்த எக்ஸாக்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் நமக்கு வராது. ஸோ இதுக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனி நாங்கள் இப்போ எடுத்திருக்கோம். மியூசிக் டெம்பிள் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இப்போ நாங்கள் ஐஐடி மெட்ராஸில் இன்குபேட் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க they are coming out with what we call as a new form of gamaka capturing. அதில் இந்த எக்ஸாக்டாக நம்மளால் இதை கேப்சர் பண்ண முடியுது. இது மாதிரி ஒரு கோடிஃபை பண்ணால் அவங்களோட பாணி, அதுக்கப்புறம் ஒரு குழந்தை நான் சமங்குடி மாமா மாதிரி பாடணும்னு ஒரு பையன் இப்போ அட்டம் பண்ணார்னா, வேர் இஸ் ஹி ஃப்ரம் தட், ஹவு டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஹி, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ் ஹி நீட் டு டூ டு ரீச் தட் லெவல். இது மாதிரியான பல கைடன்ஸ் நமக்கு அந்த வாட் வி சே ஆஸ் வித்வானோட மெமரி, ஆர்கனைசேஷனல் மெமரின்னு சொல்கிறோம். அது மாதிரி ஒரு வித்வானோட பாணியோட மெமரி அதை கொண்டு வர்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது மாதிரி பல விதத்தில் நாங்கள் இப்போ டெக்னாலஜியை மியூசிக்கோட சேர்த்து கொண்டு போகலான்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதில் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் ஒரு அடுத்த வருஷமாவது இவர் ராமசாமி சார்கிட்ட சொல்லி ஒரு செஷன் ஆன் வாட் டெக்னாலஜி அண்ட் மியூசிக் ஆர் டுகெதர் அப்படிங்கிற ஐஐடி மெட்ராஸோட ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணுன்னு என்னோட ஆசை. சான்ஸ் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, திருப்பி என்னோட வேண்டுகோள், குழந்தைகளுக்கு சங்கீதத்தை சொல்லிக் கொடுங்கோ. அட்மிஷன் ஒன்றும் இல்லை, அதுலேயே நிறையா டெக்னாலஜி இருக்குது. சங்கீதம் மூலமாகவும் ஏஐ எல்லாம் படிக்கலாம். அதனால் எல்லாரும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு இந்த சங்கீதத்தை எவ்வளவு சேர்க்க முடியுமோ, எவ்வளோ அழகாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ அதை சொல்லிக் கொடுத்து இந்த சங்கீதத்தை வளர்க்கணும். இது I thought this is a very good opportunity to tell all of you on this wonderful Margazhi inauguration. Thank you very much for inviting me. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Now we request our chief guest, the Honorable Governor of Tamil Nadu, to deliver his address. Respected Thiru N. Ravi, Chairman, Bhavans Chennai Kendra, Thiru K. N. Ramaswamy, Director and the driving force of this Kendra, Padma Vibhushan Thiru Nalli Kuppaswamy Chetty, who has been supporting the initiative of this Kendra and many other cultural initiatives through his philanthropy activities, who also happens to be the Vice Chairman of this Kendra, and Dr. V. Kamakoti, Director IIT, who gave us all a new dimension, how he has taken initiative in IIT to give new insight into our cultural heritage, our musical heritage, and how the young generations should be getting more and more initiated into it and know more and more about it for our benefit and for the benefit of the world. Distinguished members of the audience, they are great stalwarts of music, dance,
Rasikas, the great artist. Today, Bhavan, as usual, every year it does, it heralds the onset of Margadi well ahead. Margadi sets in on calendar. Now, for the coming nearly a month and a half or maybe more, city would be a center of vibrant activities. Artists from all over the world would be coming, performing in various theaters, various Gansavas. Rasikas would be enjoying, having the feel of it. And people from all over the country and abroad also as an audience they will come, because by now Chennai has established a reputation, is a long held reputation of being the musical capital of or cultural capital of our country. This being an event hosted by the Bhavan, I would also like to thank the Bhavan officials, especially Thiru K. Ramaswamy and his team, and Thiru N. Ravi. This Kendra, as far as I know, is among the most vibrant of Bhavan Kendras. They have been taking numerous initiatives. And whenever there has been an area, a new area, by which we can explore or expand or enrich our heritage, Bhavan has been always forthcoming. As far as Raj Bhavan is concerned, we have been a beneficiary of Bhavan's initiatives, and at times we forget the difference between Bhavan and Raj Bhavan. When I came to Raj Bhavan and we found that when Mahakavi was not there, when we have all corners, we have images of all the greatest stalwarts, especially in the domain of politics. And Mahakavi was not there, Bhavan was forthcoming, and they were the one who installed Mahakavis. A beautiful, magnificent statue of his, at which place we hold every year regular functions on his birthday, on his Samadhi day, and other initiative whenever we take. In fact, 12th of December is not far off, when Rajbhavan is going to have a larger initiative where people from all over the country would be coming, especially those who have multilingual, with Tamil being one language and other Indian languages being one. People have done the inter-language work, and we do felicitate a large number of people, in fact, not less than 70-75 every year. And it's a big discovery that when you find that somebody sitting in Assam has done the translation of Tamil literature, some work into a Bodo language, Assamese language, the hidden talents, we find them all, they come over. They also find it very comfortable and very, very rewarding and enriching experience to come to this land of Tamil. So Bhavan has been forthcoming. Some months back, we took initiative that we should celebrate Kambar on an institutional basis, and we established a Kambar Vanam at Rajbhavan. We have a larger space. It is, after all, it is a forest. So there again, Bhavan came forward, and they are now putting up a magnificent statue of Kambar, which is going to be now there forever. We also on moments like this, it is worth reminding us again and again the purpose for which Bhavan was established and which Bhavan has been doing it, because many a times we get so much absorbed into the day-to-day events, like now we are having Margadi, the Bhavan has invited large number of renowned artists who would be coming, performing, enthralling the audiences. But what was the spirit behind it? We know, but it is worth repeating again and again, because today we need it more. Bhavan, we know it was started in 1937, as Mr. N. Ravi mentioned, in a backdrop of a very, very dismal and dark backdrop, when independence of the country was nowhere in sight.
There was no Second World War, nothing. British were very comfortable. And at the time, our leaders realized that while political freedom would be far off, we do not know when we would get. In fact, many historians say that Second World War came as a boon for India, because that is the war which paved the way for India's independence. But the fact is that in 1930s it was nowhere in sight. But at that point of time, our leaders realized that while political freedom might take time, we must preserve who we are. And what the British were doing, they were trying to eradicate that sense of selfhood. That through constant initiative, through education system, the European education system, telling us to forget we were in dark ages and all. At that point of time, they created these institutions to keep our culture, our heritage alive. They started educational institutions where students would be imparted the modern education is steeped in our cultural values. That was the background. And Bhavan for last over 80 years has been continuously carrying on their responsibility. All the Kendras of Bhavans have been doing very well, but as far as I know, Chennai Kendra has been the leading one. Our educational institutions, means institutions which are run by Bhavan, is among the best in the country. Wherever you go, you find people falling in line to get admission for their wards into Bhavan run educational institution, because they know the quality, not only in terms of the modern education, but the fact that the student coming out of those institutions are deeply rooted in who they are, in the tradition, the sanskar as we call it, of our country. And so I take this opportunity to thank all the office bearers of Bhavan, Chennai Kendra. Friends, we know that we are at a phase, our country is in an era of awakening. At this moment comes once, or not in a lifetime, but once in perhaps centuries. And we see that this moment is coming perhaps once in a millennia, when our country is waking up with a sense of its selfhood, who we are. At a time when the world is ridden by conflict, the Bharat is showing a new way, the way, sustainable way. Sustainable way for economic prosperity, sustainable way to live in harmony, avoid conflict. This new model, new way of life, individual and collective, is something very, very new to the world. Unfortunately, in our own country, though it lives in the lives of a common man, at the conscious level we have also forgotten to a great deal. So it is need to revive it. When Prime Minister says that we have a target, we have a destiny, we have an obligation to destiny to fulfill that by the time we celebrate our centenary of independence, we not only be materially prosperous, militarily strong, but we also must be strong in our sense of selfhood, who we are, and that is where it comes the heritage. So development with heritage, he says virasat bhi vikas bhi. Vikas and virasat going together hand in hand. And this virasat is the living heritage, is our culture. We need to initiate more and more of our young people into this. Because the situation, the distress situation in which Bhavan started nearly more than 8 decades ago during the British time, at that time it was foreign occupation. Today it is the pressure of modernity. Modernity means today European sense of modernity, the Western sense of modernity. Now that kind of
modernity is not what we have or our people, our civilization, our country, which has existed for over 5,000 years, perhaps the oldest living civilization in the world, doesn't subscribe to that. So when we talk about the alternative way to the world, we have to grow modern at the same time rooted in our values. Now, how do we do that? Dr. Kamakoti mentioned about various dimensions, a good initiative, and I must congratulate, he deserves applaud, that IIT Madras has initiated that, okay, from the students from background of culture also have certain seats in IIT Madras. If we have from sports, we have various quotas, why not culture? It is very important. And he is not only just taking admission from your coming from culture background, but also exploring culture, the dimension, the technological dimension, the scientific dimension of culture. When we talk about music, he explained about notes. He tried to give it mathematical expression, and I was enjoying it primarily because I am a physics student, in mathematics. When he was describing the various degree of exponential, the tones of these swaras and all, I found it very, very enthralling. It is there. Now, in the process, we have to realize that those who create, the creativity that comes from the artist, people of technology are trying to explain it. Let us not get overwhelmed by that. It is important that they explain it because the modern people, they try to understand, this European system of knowledge is essentially analytical. It breaks things into pieces and then tries to see it piece by piece, piece by piece, piece by piece. Indian way of thinking, Bharatiya way of thinking has been holistic. We always look at in totality. In every atom, we see the universe. We see the entire solar system. This is what it is. So, they have a difficulty in understanding it. But since it's the age, demand of the age, that what we claim, it also has a scientific explanation, scientific in the sense, in terms of Western science, so we also provide that. And our civilization, our civilizational heritage is so rich in every field that we believe that we have to do a lot of catch up, what people have left behind to understand. Some time back, I was introduced into the domain of psychoanalysis. We know that Jung and Sigmund Freud and Jung, they were the leading psychoanalysts in the world. They were the one who told about how do you go deeper into mind. And I hit upon one book written by Jung. It's called Red Book. It's not Mao's Red Book. It is Jung's. It is beautifully coffee table size, thick one, red color, which he had mentioned, which contains the details of the inspirations, how he developed, how he got inspiration to do deep dive into the human psyche. But having written the book, he put a caveat that it should be published only 50 years after his death. The reason why he did that, because meanwhile he published all his research papers which came in all over the world, scientific papers, attributing it to his contribution to psychoanalysis. But if you read the Red Book, every page of it, when it goes into the human psyche, it derives from our Upanishad. Various Upanishad. For some reason, human weakness, he might have been, he didn't have the courage to acknowledge that this wisdom has come from here. So he projected it as if it was his original finding, but he has been honest enough in recording in his book
which was published only 50 years after his death, and it is still available. It is there. So you see, today they are doing a lot of PhDs, getting patents into psychoanalysis. What is chitta? What is consciousness? But still we find that they remain confined. They find it difficult to break the barrier that consciousness can be non-material. For us, it is very easy. We always believe that consciousness, chitta, is not confined. It is something different. It is not a function of the matter. Matter conditions its expression, prakriti. Purusha is independent. That is what it is. For them, it is very difficult. So they are still trying to explain that as if that consciousness also is a function of matter. But for us, it becomes very easy when we read and find that, well, it is. Now, we need more and more research. Instead of this knowledge being appropriated or misappropriated by somebody else through modern system of patenting, we need a lot of research here also. I won't be surprised even in our music, if we do not do it, you will find that people in the West doing the patents and coming up with all the ragas and all the swaras, they will do that. So that way I thank IIT Madras for taking the initiative, and I hope the other IITs also, they also follow the suit, and we do more and more people. I know, friends, that the event that begins today, it will continue for nearly almost till about middle of January, and thousands of Rasikas will benefit from it. It will continue inspiring, because Bhavan is an inspiration to all the Gan Sabhas in our city, because the rest of them, by and large, they have come. They are also doing very well. Of course, you have system of ticketing and all. Here we don't have system of ticketing, but you need a pillar, you need a core. That core stands, and the others, they also grow along with that. So Bhavan remains the pillar, and activities of it will continue to inspire others. I extend my warmest greetings and best wishes to all the artists, the great artists they are. They have devoted their lifetime. When they come over here, they disseminate, they share their expression, their findings, their creativity with the rest of the audience. And I would expect, and I would appeal, Professor Kamakoti, that I would like more and more IIT students also to come and witness some of the performances, enjoy it, because it's not just theory. We like to have more and more young people, we like to have more and more our university students, we like to have school students to come and enjoy it. Because when we say that we have to preserve our heritage, because virasat bhi, vikas bhi, heritage and as well as development, it is for the younger generation to take up the ownership of it. And our responsibility is to initiate the younger generation into our cultural heritage as well. I am sure as the time has come, there will be more and more resonance, more and more people will come forward, and we will continue our journey towards our national destiny of being the leader of the world to save and sustain the whole world, because this is our divinely ordained obligation of this country. Bharat was not born for itself, it was born for the whole world. And this is a time for us to fulfill this obligation, and I have no doubt we will fulfill it. I conclude my word with once again thanking the Bhavans, the officials, and all the artists, and this thing above all the Rasikas, the wonderful audience. Thank you very much. Jai Bharat. Thank you, sir. Now we request our chief guest to honor the artist, Thiru Seshamatti Sivalingam, Kumari A. Kanyakumari, and Thiru Embar Kannan.
Thank you, sir. Now we request Sri K.N. Ramaswamy, Director, Bhavans Chennai Kendra, to propose a vote of thanks. Shri Guru Purnama, it is my blessed duty to propose a vote of thanks. I don't know whom should I thank, whom should not thank. Everybody should be thanked on this occasion because Bhavan is something totally different from all other things here. Everybody who has come here, I call him as a Bhavanite. That is the way we treat them. We have the association with them over the years and many faces. I can almost, I know everybody here almost, 90% of the people I know by name itself. So that is the kind of relationship Bhavan has been keeping. And I'm thankful to the Honorable Governor to have accepted to be here on this occasion. And we have been having one governor or other, who is the governor, used to be the chief guest for our Margari festival. And we have the honor of having him, Mr. Ravi, for the 4th time. So that is a wonderful thing. Every time it is a different speech, a different advisors, different dimensions we could get through. We are very happy. Today we have Mr. Professor Kamagodi, who has given a totally different aspects of music. We have heard him, but today we had a different thing, what IIT can do for the music. That's a very excellent, wonderful experience we have today. Thank you, Mr. Kamagodi. And our own chairman, our vice chairman, committee members, I don't know, we are one team. We are not different. Not that I take initiative. I have been given the job to do the work and I am doing the work. That is a different issue altogether. Very happy. And I must thank all the sponsors who have made this festival possible. 57 days is not a joke to have that many number of programs, or 170 programs. I just want to correct Mr. Ravi. It is 1,400 artists who are participating in the festival. So it is a huge number of artists. To coordinate with them, get them, and make it very pleasant. And we normally have every day. In fact, it will be overcrowded, I know, from tomorrow onwards. And we have a great responsibility to see that everybody gets some accommodation or other. They don't go back without listening to what's happening. We will be making additional seats in the even video presentation and everything so that everybody can come. But come in time. Give respect to the artists. Don't disturb. Please sit down and listen to them. We have selected very good artists, and they are all, most of them are performing for the first kacheri will be in Bhavan. That is one great advantage you will have. And what they are going to present this year will be presented here first, then only we present it to other sabhas. Please come in large numbers, and take this opportunity to thank, I don't know, the media who has taken the initiative to see that all the programs what we propose or what we are going to do is well covered. And also we are thankful to the media also. And once again, thank you all. Be with us and we will be with you. Thank you. I would request the dignitaries to take the front row seats. Kanyakumari's concert will begin in another 5 minutes. I would request Sri R. Sundar to give a brief about Kanyakumari and her team before we commence the program. Thank you. The national anthem now, please be.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। We would continue this evening program in another 5 minutes with violin concert by Kumari A. Kanyakumari. Honorable Governor will be with us up to 7:30 p.m. We request all the audience to be seated as the Honorable Governor leaves the venue. Thank you.